Nichts wie rein hier. Not much higher to climb. Maria must be close. Hallo Frankenadler, ich grüße dich. She has to be in here somewhere. Stufe 2 abgeschlossen. An YNPF alle. Datum 23. Dezember 46. Betreff Fertigstellung des ersten Stadiums der Hauptanlage. Zu Händen alle Mitarbeiter. Ich bin stolz, den Abschluss der ersten Infrastrukturstufe unserer Hauptanlage bekannt geben zu dürfen. Dieser Komplex ist das Nervenzentrum unseres Projektes und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den fortgesetzten, vollen Einsatz des Teams erforderlich. Aber obwohl es noch viel zu tun gibt, sollten Sie stolz auf all das sein, was Sie bisher erreicht haben. Angehängt finden Sie einen detaillierten Plan zum Verlassen des Hilfsraumes, der im weiteren Verlauf der Arbeiten an der Hauptanlage als Notfallbereich dienen wird. 90% unseres Personals muss bis 17 Uhr am Mittwoch umgezogen sein. Wenn Ihr Name nicht auf der Zuweisungsliste steht, schicken Sie Marisa eine E-Mail mit Kopie an mich. Ihr Einsatz, Ihr Talent und Ihre Intelligenz sind eine tägliche Quelle der Inspiration. Dr. Kenny Chow, Projektleiter. Das ist wie ein Ritualraum hier. Da ist die Musik wieder mit dem Bass. Die mag ich. Someone hacked the menu board to display obscene messages about our colleague, Mr. Blevins. Is this the most advanced geological project ever undertaken or a junior high locker room? Come on, people. Da ist noch ein Aufzugsschacht, aber hier kann ich nicht hoch. Aber wenn es noch einen Aufzugsschacht gibt, dann geht es auch noch weiter hoch. Willkommen zurück, Lonesome. I ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? Die soll da hochgeklettert sein. Okay. Ugh. I can't help you if you won't speak. A whisper is all I ask. To guide me. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. Soll ich erstmal looten hier? Oder soll ich es ihr erst zeigen? Ich zeig's dir gleich. Ich spann dich noch ein bisschen auf die Folter. Anita. So sehr ich die Tatsache hasse, dass Blevins Orbikularstrahltechnologie an der unteren Sicherheitstür installiert hat, für das Hilfsrechenzentrum halte ich es für sinnvoll. Vor allem, wenn man unsere Ziele für die Zentralprozessoreinheit bedenkt. Du bist mittlerweile sicher schmerzlich vertraut mit dem Ablauf, aber nur für den Fall, dass du Anweisungen an dein Team weiterleiten musst. Um auf das System zuzugreifen, aktiviere den Quellknoten in der Mitte. Bewege dann die anderen Knoten, um den Datenstrom mit deiner Legitimation zurück zum Zentrum zu leiten. Denk daran, die roten Knoten zu meiden. Sie dienen dazu, fehlerhafte oder verdächtige Daten zu isolieren. Eines Tages wirst du Blevins bestimmt dankbar sein, dass er unsere Arbeit so unglaublich sicher gemacht hat.
Eines Tages bestimmt. Ganz bestimmt. Das habe ich doch eben vorgelesen, oder? Nee, habe ich nicht. Ach so, das war mit der Menütafel. An YNPF alle, Kenny Chow, Kopie an Dot Blevins, Datum 3. Dezember 46, Hacken der Menütafel, wahrscheinlich war er das selber, zu Händen alle Mitarbeiter. Von einer Gruppe der besten Wissenschaftler unseres Landes, die eingestellt wurden, um sich einer schweren Bedrohung der nationalen Sicherheit anzunehmen, sollte man eine reifere Einstellung erwarten können, als gestern in der Kantine demonstriert wurde. Mr. Blevins spielt eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Ausführung von Firebreak und verdient aufgrund seines Titels und seiner zahlreichen Beiträge zum Projekt unseren Respekt. Bei weiteren Vorkommnissen hinsichtlich der Menütafeln werde ich die Verantwortlichen persönlich ausfindig machen. Dr. Kenny Chu. Chu? Haben sie einen Buchstaben vergessen. Projektleiter von Kenny Chu. Ah, nee, Tatsache. Der heißt Chu. Ich dachte, der hieß Chow. Anita Sandoval. Anita, warst du das? Mit Grinse-Smiley. Mit Zwinker-Smiley dahinter. Super. Schön. Sehr gut. Some kind of animal. A keep. Ob ich jemals schlafe? Natürlich nicht. Ich schlafe nie. Ich bin doch auch kein Mensch. Das wisst ihr Think of doch. the old ones. Nur Menschen müssen schlafen. Schwache Menschlinge. Kenny and I don't need to fight about the laundry, so instead we fight about incommensurability and restrictions on machine intelligence. Heute Nachmittag hatte ich einen Streit mit Kenny. Wenn sich der erste Streit eines Paares um die Turing-Verordnung dreht, weiß man, dass man es mit ziemlichen Nerds zu tun hat. Den Streit habe ich gewonnen. Schätze ich. Aber ob ich das hier schaffen kann oder nicht, macht mir weniger Sorgen, sondern eher die ethischen Implikationen eines Erfolgs. Ich habe Kenny versprochen, dass die Suite der Bewältigungsmechanismen, die ich entwickelt habe, bei der Verwaltung des emotionalen Fallouts der Software helfen kann, aber privat bin ich weniger zuversichtlich. Ich bin Programmiererin, keine Psychiaterin. Die Feinheiten der Roboethik scheinen weniger relevant, wenn die Weigerung, Firebreak mit den für seinen Erfolg notwendigen Bedingungen zu versorgen, Millionen Menschenleben kostet. Es lohnt sich, ein Bewusstsein aufs Spiel zu setzen, um so viele andere zu retten, oder nicht? Puh, das Problem mit Hilfe von Zahlen zu lösen zu wollen, gibt mir das Gefühl, ein Soziopath zu sein. Vielleicht bist du das auch ein kleines bisschen. Who knows? Okay, die Tür ist noch zu, das heißt, hier muss ich dann gleich erstmal weitermachen, aber ich gucke mich erstmal hier noch um. Die hat ja sicher Zeit, die Alte. Das hat ja jetzt so lange auf eine Antwort gewartet, dann fallen die 5 Minuten hier auch nicht mehr ins Gewicht, oder? Und das ist das, was so Open-World-Spiele immer ein bisschen hart unrealistisch macht, dass sie jetzt einfach mal dasteht und nichts sagt. So, Mädel, wo willst du hin? Hallo, du wolltest mir doch was zeigen. Aber sie sagt einfach mal gar nichts. Ach so, das war der Ausgang. Gut. Ja, dann ist das hier wohl die einzige Möglichkeit. Überbrücken wir den zweiten Quellknoten. This one's bigger, but I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. Falsch rum.
Und da ist es gelöst. Na bitte. Hä? Ach so. Doch nicht. Von da darf ich nicht rankommen, oder was? Hä? Muss ich das verstehen? Wieso darf ich denn von da nicht ran? Na gut, dann muss ich den hier wahrscheinlich auch noch weiter drehen und dann den anderen nochmal. We will see. Hä? Okay, jetzt kommt er ran. Ich muss in den inneren Kreis und das dann hier machen. So, na bitte. Auxiliary channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. Authorized transmission. Return to schedule task. No, I will not submit. Aurea, the daemon is forcing me. Aurea. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. You seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. What did the spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's drum. So I did, and she showed me how to heal her. So began our communion. You had a communion with the spirit. Yes. Inside Thunder's drum is a room like this one, only larger, with an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe. And she listened. With patience. With wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me. Never judged. We kept each other's company. Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light. That which struggles to survive in our hearts and animates the machines. The essence of life, and in its purest form. Harmony,
As the anger of the machines grows, this light has faded from the world, and the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul, cut off from what it needs. Lonely, forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand, but I want to. That's all I need. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's drum. The last time, she told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. She named it the daemon, and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again, until today. What kept you from the spirit, after it begged for help? I went to Artok, hoping he could protect her. But the war with the Karja still raged, and before I could reach him, I was ambushed by the Mad Sun King's kestrels, and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's drum until long after the liberation, not until last thaw. You said you returned to Thunder's drum. That was the expedition that went bad. I saw the funeral. Yes. Once there was finally peace with the Karja, Aratak and I gathered a werak of great hunters to defeat the daemon. And yet, the old door to Thunder's drum was gone, replaced by a gate we could not pass, and many machines. We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, he and I could not agree on what to do next. So I came here, hoping against hope to hear the spirit again. And because of you, I did. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's put me in danger, but also offered help. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful, but it will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes, but I would be breaking an oath, and that I cannot do. About Silence? I've told you all I can. There's nothing more I can say. Nicht doch vielleicht? About Silence? I've told you all I can. There's nothing more I can say. Schade. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Huh. There's an idea that's certain to win us friends. Huh. You said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. And Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the daemon.
She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sakuli. You help her, you'll definitely get noticed. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take it. You may find it useful. Aloy. I did something that will help get the attention of the Werak. I got the tall neck near the frost figures moving again. That's good to hear. I'm sure the Werak will be talking. Now, you need to do something else to convince them of your claim. You mentioned your friend, Sakuli. Who is she? A rock painter. One who makes my own scrawling seem meager. Find her in Song's Edge and help her gather the materials she needs. Her work will no doubt stand the test of time, and any aid you give her will be remembered. You said I should try to help the Werak by taking out bandits. Yes. They don't dare taunt the great Weraks of Banor to the north. But the cut is easier prey. A rogue Oseram has equipped a gang in the Plumelands with strange new gear. Just the kind of thing you seem to make sense of. Winning at the hunting grounds will impress the Werak? All Banuk strive to be the best. For our harsh lands will bury pretenders in the ice. And so the hunting grounds and the snow chance is a great boon. A place to hone our spears and sharpen our aim. Tell Lovuk, the keeper there, that I sent you. If you best the mark of one of the champions she trained, it will impress the Werak indeed. How's Aratak gonna react to being challenged by an outlander? About as well as you'd expect. But let me handle that. I need to get going. There is much to be done. Ah, jetzt kann ich an die Kiste ran, wo ich vorhin nicht ran konnte. Ich hab schon fast gedacht, das ist zum Blauglas. Sturmschleuder. Waffenkiste. Banuk Sturmschleuderwaffe und Sturmbolzen. Interessant. Nein, kann ich nicht nehmen. Jetzt kann ich es nehmen. Für den Werak Stufe 40. Okay. Well, ja. Banuk Sturmschleuder. Schockanfällige Maschinen mit Schockbolzen wie Pirscher und Langbeine. Jetzt habe ich noch einen Munitionsbeutel. Na toll. Können wir direkt mal upgraden hier. Yeah, Sprengschleuder-Munitionsbeutel. Sehr gut. Modifikationsbeutel. Ja, nice. Dann kann ich auch mehr Modifikationen mitnehmen. Das ist doch super. Ich habe so viele Schockfallen. Ich muss nie wieder Schockfallen bauen. Das muss ich mir mal merken, dass die hier drin sind.
Gut. Und genau hier, ihr Lieben, werde ich wieder eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr Lieben.